வெல்கம் டு LearningCom. இன்னைக்கு வீடியோவில் mspaintல டைட்டில் பார் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். உங்களோட பெயிண்ட் ஸ்க்ரீனை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அதில் டாப் மோஸ்ட் லேயர் டைட்டில் பாரில் லெஃப்ட் மோஸ்ட் கார்னரில் பெயிண்ட் பேலட்டை கிளிக் பண்ணிங்க. அதில் ரீஸ்டோர் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட பெயிண்ட் விண்டோ ஸ்க்ரீன் ரீஸ்டோர் ஆகிடும். நெக்ஸ்ட்டு மூங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணி உங்களோட விண்டோ பெயிண்ட் ஸ்க்ரீனை நீங்கள் எந்த டைரெக்ஷனில் வேணால் மூவ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு சைஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட பெயிண்ட் விண்டோ ஸ்க்ரீனை நீங்கள் ரீசைஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணி உங்களோட விண்டோ ஸ்க்ரீனை ஃபுல் ஸ்க்ரீன் கொண்டு வரலாம். நெக்ஸ்ட்டாக க்ளோஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட விண்டோ ஸ்க்ரீன் க்ளோஸ் ஆகிடும். நெக்ஸ்ட்டு குயிக் ஆக்சஸ் டூல் பார், டைட்டில் பாரில் குயிக் ஆக்சஸ் டூல் பார் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ உங்களோட குயிக் ஆக்சஸ் டூல் பார் ட்ராப்அப் மெனுவில் உங்களோட ஃபைல் மெனுவில் இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ்லாம் நீங்கள் கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எல்லா ஃபைல் மெனுவில் இருக்கிற ஆப்ஷனோட ஷார்ட்கட்டை கீஸ் எல்லாம் ஆட் ஆகிடும். நெக்ஸ்ட் இந்த குயிக் ஆக்சஸ் டூல் பாரை நீங்கள் ரிப்பன் பார்க்கு கீழே கொண்டு போகலாம். திரும்பி உங்களோட ரிப்பன் பார்க்கு மேலேயும் கொண்டு போகலாம். ஸோ உங்களோட ரிப்பன் பாரை நீங்கள் மினிமைஸும் பண்ணிக்கலாம். டூல் பார் ட்ராப்அப் மெனுவில் நீங்கள் அன்செக் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களோட ஷார்ட்கட் ஐகான்ஸ்லாம் நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் உங்களோட பெயிண்ட் பிக்சரோட ஃபைல் நேமை வந்து டிஃபால்ட்டாக அன்டைல்டு அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் ஃபைல் நேமை ரீநேம் கொடுக்கணுன்னா சேவ் ஆஸ் ஆப்ஷன் போயிட்டு உங்களோட ஃபைல் நேம் நீங்கள் டைப் பண்ணலாம். பண்ணி சேவ் அப்படிங்கிற ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட ஃபைல் நேம் டைட்டில் பாரில் சேஞ்ச் ஆகிடும். ஆஸ் யூஷுவல் ரைட் மோஸ்ட் கார்னரில் மினிமைஸ் பட்டன் and then restore button and then close button. Thank you. இந்த வீடியோ